पुन्हा एकदा अजूनही बॅगेज ठेवलेले त्यांना विनंती करतो, कृपया आपण आपल्या जवळ ठेवावेत आणि दादा मागे राहा ना. अरे कॅमेरा वाटला गेला यार. मागे जाऊन उभे राहा चालत. शाहरुख साहेब अरे तुम्ही पाहिजे ना, आम्हाला तुमचाच फोटो नाही पाहिजे हो. तुम्ही चला आता मागे, आता मागे सर्व चला आदरणीय शाहरुख खान साहेब, आदी गोदरेज, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री माननीय प्रवीण पोटे पाटील सर, एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचं सर्वांचं स्वागत करू. जोरदार टाळ्यांच्या गजराने आपण सर्व पाहुण्यांचं आपण इथे स्वागत करूया, सर्व मान्यवरांचं आपण इथे स्वागत करूया. माननीय अपूर्व चंद्र साहेबांना विनंती करतो, कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. माननीय भूषण गजराणी साहेबांना विनंती करतो, आपणही व्यासपीठावर बैठ जाओ. Thank you guys, thank you. Thank you. मेक इन इंडिया अंतर्गत चायना एनसी संकलित मोअर्स अँड मेकर कॉफी टेबल पुस्तकाच्या लोकार्पण समारंभास उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं अत्यंत मनापासून स्वागत. आपल्या या समारंभाला महाराष्ट्र राज्याचे तरुण तडफदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे जे आगमन झाले, आम्ही त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि मी चायना एनसी यांना विनंती करतो की कृपया आपण पुष्पगुच्छ देऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांचे इथे स्वागत करा. सर्व फोटोग्राफर्सना माझी नम्र विनंती, कृपया आपण सहकार्य करावं. या अत्यंत छोटेखानी समारंभाला आपण अत्यंत व्यस्त कार्यक्रमाच्या वेळ दिल्याबद्दल आपले आभार. यानंतर माननीय सुभाष देसाई साहेब, महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगमंत्री, महाराष्ट्रातील उद्योगमंत्री कारकिर्दीमध्ये मेक इन इंडिया सप्ताहाचं आयोजन झालं. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री माननीय नामदार प्रवीण पोटे पाटील साहेबांचे इथे चायना एनसी मंडळाने स्वागत करावं अशी विनंती आहे. यानंतर भोजरे समूहाचे
प्रमुख आदरणीय आदी गोदरे साहेबांना, अपूर्व चंद्र साहेबांना विनंती करतो की आपण त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करा. स्ट्रीट फोटोग्राफर्सना माझी नम्र विनंती आहे, स्ट्रीट फोटोग्राफर्सना माझी नम्र विनंती, कृपया आपण सर्वांनी सहकार्य करावं. कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. यानंतर मी भूषण गगराणी साहेबांना विनंती करतो की आपण आदरणीय राशी बिर्लाजींना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. आणि यानंतर शायना यांची जी मी विनंती करतो की आपण करोडो दिलों की धडकन आदरणीय शाहरुख खान साहेबांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. फोटोग्राफर्सना पुन्हा माझी नम्र विनंती आहे, कृपया सहकार्य करावं, कृपया सहकार्य करावं. यानंतर शायना यांची मॅडमना विनंती करतो की आपण प्रधान सचिव उद्योग अपूर्व चंद्र सरांना आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचंही स्वागत करावं. जगभरातील गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणुकीचं केंद्र बनवावं. भारत ही सुवर्ण संधीची भूमी आहे. आता वाट बघू नका, स्वस्त बसू नका. मेक इन इंडिया सर्वात मोठा ब्रँड आपली प्रतीक्षा करीत आहे, असे आवाहन माननीय भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी इथे मुंबईमध्ये झालेल्या उद्घाटन प्रसंगी केलं. टेबल पुस्तकाच्या स्वरूपाने आज आपल्या समोर प्रस्तुत होणार आहे. वडिलांचा वारसा अत्यंत सुसंस्कृतपणे जपणाऱ्या शायना एनसी यांना मी विनंती करतो की आपण या पुस्तकाची संकल्पना आम्हा सर्वांसमोर मांडावी. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करूया शायना एनसी. Most people ask me that you are a fashion designer, a jewelry designer, a politician, have you turned author? I said no, not at all. This is, if at all, a tribute to the two tallest leaders and the two leaders that we look up to. One is, of course, our Prime Minister Narendra Modi ji, and the second is our Honorable Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji. The reason being one quality that both share, which is integrity, and the second, which is most important, is a vision. And a vision for the state of Maharashtra and a vision for the country called India. I'd like to at the outset thank Honorable Chief Minister for being here, Subhash Desai ji, who is probably the most proactive, humble Industries Minister of Maharashtra, Praveen Pote Patil ji, who is our Minister of State for Industries. Two dynamic officers because of which this event was possible in Mumbai. One being Apurva Chandra ji, our Industries Secretary, and the second, the low-profile Bhushan Gagrani ji, who is, of course, from MIDC up until now. Here on, I'm sure there will be a huge mantle for the city of Mumbai. I'd like to thank our three eminent industry leaders, all of whom have their own recognition, their own, what shall I say, their own contribution, whether it is an industry leader like Mr. Adi Godrej, who has employed lakhs and lakhs of Indians and taught them how to dream, or a philanthropist come industrialist in Rajshri Birla, who is absolutely an example for most women who want to be in the space of philanthropy and contributing towards industry, and the original and the only maker in this entire zone called Mr. Shahrukh Khan, where the Bollywood and industry leaders like him are looked up to, not just in India, but world over. Most people ask why this book, and I say that, we must realize the amount of people who have put together this mammoth project called the Make in India Week. And under Make in India, we had a magnetic Maharashtra, which was something that was visited by lakhs and lakhs of people
But this is not just about MOUs, this is about a vision. And very, very briefly, I want to read a little excerpt of what I've written in the book as a foreword. One may resist the invasion of armies, but nothing in the world can stop an idea whose time has years and that of our Prime Minister's dream for India. Today, in times when the whole world is in a state of constant turmoil, economically, environmentally, socially, it takes a really daring step to brace one's nation and one's people against the challenges of the time and lead them from the front, so that they become strong enough to find their feet on the global map. No more subsidies, freebies, softs, the only mantra being empowerment. In my opinion, none other than our Honorable Prime Minister has had the vision and weather it all to make this come true for a nation like India, and Make in India is one solid step towards making this far-sighted vision a reality. How his nation and his multi-dimensional potential is perceived by people, leaders and races from virtually all significant vantage points, Make in India is more than a campaign or a roadshow. As people may tend to assume, it is far, far beyond. It is a culture, and we are charged to achieve the lion's share. A nation of globally aligned manufacturers, ideators, innovators, designers, disruptors, and as thinkers, inventors, doers, and makers. We have always done this individually on foreign shores. But the Make in India platform promises us an opportunity to do it together. It is to this unified force that we know as our motherland, our Bharat, our India, and to all global giants who will now join countries here. It was iconic because not only was it at Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, but it was also the magic of what belongs to us in Maharashtra, the Paithani and the traditional silks, which we have for long forgotten but have revived. And from this great state of ours, just one component of this multi-dimensional experience, which in itself is a tribute through this book called Movers and Makers, a compilation of all that we've seen in Make in India. And they